The consciousness is the foundation that goes from one life to another life, carrying the potency, right? My doubt is the consciousness can be transferred to the other life as well. Why not the wisdom that is being given to us in that life transfer to this as well? And the other doubt I have is, even though if we get the wisdom, my doubt is if we have the feeling of strong sense of I about the other lives as well, it leads to meritorious actions and leading to samsara. And even if we only selfishly think about this life, it leads to non-meritorious action. So how can we break this cycle of samsara? That's the question, no? And it's just some dampo de that's the kewa chimala drukendi and shepa resa. And then the yena and karachane natsu pena mitse dinanga natsu kewa ngomaki kare jangba de dan kare shepa de tanda jangi mare and karachane natsu de kedu ne natsu ki yankya lojong chiru la sopa de natsu ki kai laba de jangi mare hakogi mare sa tiwa dan pudiro chim nipa de ane chetsanga natsu de 소치는 제 디체도 차왕 엠팔라소퍼디 제 ki wongi 나냐도 코와 손마 임펠레 사야로 아니 디 케와 제말라소퍼기 코라 그런 미규탄에 아니 디 손음킬레 사야로 나 진짜 나츠디 한레스 데 기와탄거레 디 차블라 나체 케와 키콜라 소치네 미규탄데 한레스 교왔던 거래. 제가 좋아될 일이라고도 좋아야거든. 대체 다 가르래서는 아주 지원 한만이 디파도 연구해래. 배나 몇 좋았던 시기 지원 한만들 배시다 키바친구 인진도 보이나 야는 체리도 보이나 야는 농취도 보죠라. 시다 키바친구 제딩이지 시편이 다들 몇 지원랜도 보이나 부주로 니가세 에 가리 치바데 지원 한만이 용행이 다 기본되기 시바도 보이나 단지 니가 설라고야 가르쳐도 그랬어요. 도와대라도 도와 야보도라. 대체 다들 가르쳐들어서는 진이 영 가시긴 듯이 되자도. 이 가르쳐들 차도 그래서는 디 니급기 가르쳐도 그래서는 지원 한번들라 소속이 아니 가르쳐서나 빼나 나식니사고 풍부되다 나시 되니라 빼 내가 친구 쉬우지 차도 그랬어. 내가 친구 쉬우지 차도 왜데 콜라 가르쳐도 그래서는 다 나시되다 풍부되니 카타로 와서 대기 왕게 아니 지위 침이 돌아 아니 가르쳐서는 제만 타와다 봐. 소와다 가르쳐서는 지원 함이기 그런기 빼 갈리지야 경차도야 풍부되다 저 치마게 나시되니 풍부되니 배든 대화도 체도 왜데 디니가 서 가르쳐서는 제타고 말이세 제시 찍 들이던 시기도 저거 대면 타버려 찍대래 대기래 제시다고 가르쳐 대면 대비 찍 들이지 시고라 찍대 니니 저러서 뭐를 좋아 또하는 시 나로도 상도지 또하이나 대준 대화 맞지 반다고 이나요 소소기 친 되게 저와도 빼나 소소다베나 부춘종 로숨 시콘이 리가 제대야 동 소소기 저와 가르쳐야 돼 당당 나로서 뭐 치고 니가서 대한테도 그 가르치는 대한테도 말이야 로 다 가르쳐서는 풍부다 아니지 가르쳐서는 디 니가스기 풍부되다 단단 니가 풍부되니 내가 치야 말아 풍부다 하나 되도 그래 돼 얘네요 대 대도 뭐다 이제 미니 지원 하마스야 될 아니 가르쳐서는 디 가르쳐서는 자고야 미비지 세다 버지 용고를 와쳐서 이제 미니 대고고요 지원 하마데기 저와데 제고 나시디 주디 제 저 취미들 대고에는 우충충기 파리바르 동에나 우충충이 니가서 로숨시 니가 수르기 니가 제시해야 돼. 나는 가서 정해면도 가르치는 거지 말이지. 나 시기 주지바라 봐. 통고 지바라 뭐라. 통고야 축제도 그러면도 메데비 지지가르려서. 디 좋아들어요. 내지 라고라. 제소 딱 지원 한마디 메데비 지지 찌디 가르쳐도 그랬던 게 달라도 이제 통보도 나디 니가 통보되다. 마시 되는 저 쇼죠. 여기다 와서 통보되기라고 대화 여래라. 디 대사도 코요돼서 내가 좀 쉬어줘야 돼. 내가 카다로 일이 네 대대가 말해서 그래. 빼는 것도 빼다 보지 쇼에는 미치 롱바디노나 강만 쉬우지 체디 가도다 보이는 메데라 같이 가두이나 사자되는 대응도 소소라 강만 쉬우지 체원은 되니 못 와차. 되니 못 와차 사전 되니 사자 전화절 본도 와이나 니기 니수도 테마 지로. 지로야. 온 되기 용어도 와. 그 가려 버렸으나 코요도
dunduki jenchi ani karasin ngama ki nisu de tendo jiwa ngama tenge de so no dunduki yungu do jiwa ngama ki so ki desa ki ni khoyu da ba di ye ke chala de so thong de ani jiwa ngama ti jawa che thong de so tengu do jisun tensi ya de khoyu de la ra le be yore la ani chi de desa ki phombo de so la yang ra le ko chimbo shiu ji yungu yore se on de shi turi chi ja ga yore se a chi ala thombo de chi ja ne no. So these are both very good questions, right? So if, for example, if someone was very skilled, or someone was kind of, very skilled in English or science or Buddhist, or knowing about Buddhism or whatever it might be, in one particular life, then how come it is that in the next life we don't remember any of that and we have to learn it all again, right? It seems a bit strange if the mind is just one continuum, right? And so there's various answers or ways of trying to answer this question that have been posited. And so one is that it is due to the very strong connection between our body and mind, right? So at the moment, or in any given life, there's a very strong connection between the body and the mind, such that they very heavily influence one another. So the way in which we think and the things that we know have a very strong connection to this present life's body, such that at the time of death, when one is separated from that body and takes on a new rebirth and has a completely new body, then there's a connection with a new body for that mind. Then the result of that is that one is not really able to remember anymore all that kind of knowledge that was associated with that connection of the previous body. Right? So that's kind of one way to try and explain it. And it doesn't necessarily even have to be with the connection with the body. We can also see this in relation to a connection with one's environment. Yeah? And also the environment plays quite a big role in remembering things. Yeah? That is to do with, again, when one takes rebirth, one may be reborn in a completely different place, in a completely different realm, and so based on being in a completely new environment, one might not remember things from the previous lifetime. And so just to kind of illustrate that, we can think if someone is staying in a particular place and they really hate that place and they undergo all sorts of horrible experiences in a certain place, and then they manage to escape from there and they move to another place, and that new place is somewhere where they're happy, then over time, their memory of the place that they really hated will start to fade, right? They'll start forgetting about it, that those memories will not be as vivid anymore, and they'll start to kind of fade out more and more. And it's because of no longer being surrounded by that environment, that previous environment, and now instead having this new environment which one likes, that that old environment doesn't act as a condition anymore to kind of refresh that in one's mind. So the memories of that kind of fade away. So in a similar way, the environment plays a very big role in memory. And so by moving to a completely new rebirth, a completely new place and environment, has this effect of the fact that we don't remember what happened in previous lives. So that's kind of one explanation. Another explanation is simply to say that, well, even if we think about this life, right, and if we think about the various things that we did when we were like 2, 3, 4 years old, we don't remember most of that, right? We don't remember what we did as a 3-year-old, right? And so, and then why don't we remember that? And kind of the only reason we might be able to give is that, again, there's, in relation to the first answer, one might still explain it as there's such a big change in the body, right? So between being a little child and ourselves right now, there's such a big change in the body that also that has this effect on our memory, in the sense that the memories associated with that also were connected with the body of that time, and so now the body having changed so much, those memories are kind of fade away. But even just thinking in terms of the fact that we can't remember our, things that happened to us when we were very young, it's sufficient as a reason to say that just because something happened to us in the past, it doesn't necessarily mean that we remember it. Right? And then once we open that door, if we can apply that to stuff that happened to us in this life and we end up not remembering it, then why would we expect that we are able to remember things from previous lives like that? So these are kind of two ways to analyze.
단다지 가르에서 소소 부주종 로주종 근류지대 단위니까서 쟁임도 그래 주지와로 가서지기 주라고디 물론데 지 쟁임도디 아마 로주종 아니 되게 주 많이 납작 말아 되지지 저니마도 가르에서 de cara sono mai impelle sape gunsen ding att se deala samatan ya de tore sono kille de so che gema che so so di sendla kandis kyo tangore di sewa di samlo sabal kyo gema la 제도 다들 가르에서 놓던 거래서는 아주 캐면에서 놓던 거래. 치 데스온디 니게 잠래. 가세레서 에너지 가르에서는 가시 디와이나 로 둔제의 자주 구제 가시 디와이 자대자지. 자디게 레이들라 어느 소속이 핀비 자와 지게지도 로동도 지워 shum았으면 로동도 추차 뭐뭐 기기자 치에도 거라. 다 디니 그 캐면 가르쳐야 돼. 다이대로. 치 데스야 돼. 아주 있는 뒤치지는 총총 가르에서 미유이나 시다기 충청도를 차고 지와 치마스야들 지와 치마다 코알 지와는 말아서 그 동안들 다 마타비 바데 코알들 지와는 거 지와 주마스야들 시다기 배 이링보도 뒤치링보도 시지 로몽부 시오지 차고 거라 그래서 진대 동아지 용대와 대장기 안에 소소라 가르에서는 딜로도진 지와 치마라 아니 가르에서는 아주 가르에서는 빼나다 가르에서는 피비 자와 신데스야 된 거라서 비 급바 충충 미유 충충 지 드리치기 되되되 지와 치만이 바디 소소리 디지 용한다 어떻게 개변기 체대 아 개변 체성을 쌓는다 드리기 체대 아니 이제는지 피비 사바지요 주도야 소나기 리사 주바동아 저장소 드리지 제대와에는 개변되라 신데라 소소리 지부 연구 여바당 지와 치마도라 이 개변 체와 여바 어떻게 쌓는 거고라 진디기 치디 지부 치디와에는 진디기 치디 소소가 사야 통해 드리치디 치디와에는 소소라 지부 메딩기 메신달라 진디기 치디 자와치에는 콘잔데 자야동 가르스나 자와독자 제야동 지점부 자제시에도 고마고야 드리치와에는 소소라 지부 메신달라 지부 메 치데라요 계속라 기메밍기 지워치마라 가르시는 신냐와는 미송 지부야 동아 모부지 용도와 다 드리기 치데라 소소기 메신달라 젠핑기 자와치 핀비 자와로 치디와에는 소소라 메신다 그 지루바지 피비 자와치 메신다 그 소소라 가보지 소소 그면이요 선배 지보차 신들라요지 저 침이 돌아요 소소 다지 수능 리아버서는 물리리 제완래 영어 하이리 제완래 소소라비 디지 파산소 봐요 봐 드르기 그거도 미기 돈이 아니 아주 산노동 거라 말아도 가리 있는 뭐 가리 제는 소소 캔들라 정문도 지바라 강간데 대왕 되고 어리 동안 되고 지바에서 소소라지 기미 침보 보고 요하면 신데스야 된다 충청도 미 충청도 뭐지 되니 일루도지는 아니 저 치마라 아니 비미제데 아니 저와 지와이나 미치와도 그바치와도 개베치와 드리지는 산노동으로 보라. So, and then so in this way we can think about the way that the body, the environment and so forth affects memory such that it is not, just because the mind is still, there's this continuity of the mind, it isn't necessarily the case that we must then therefore remember things that happened in the previous lives, whether it's events or like the knowledge that we had from before. So this is kind of different ways of thinking about it. And then with respect to the second question, then here we really need to contemplate, to think about in terms of the benefits, right? Because all of us, all sentient beings want to be happy and we don't want to suffer, right? And we're always kind of looking for the most beneficial thing to do and the thing that will alleviate the most of our suffering. So in that sense, we should really think closely about what is it that is of most benefit. Right? And if we think about just working for this life alone, right? Then we can think actually that's something very temporary and something very short-lived, right? So maybe we live to be 70, 80, 90, maybe 100, right? But then even thinking about working for the benefit, for the happiness of 100 years, in comparison to thinking about one's future lives, which is thousands and thousands, and until one is liberated from samsara, even taking rebirth within samsara is going to be so many lifetimes. Then, in terms of the benefit that one can be working for, trying not to be just focused on this lifetime, which is a very kind of small amount of benefit, in comparison with the incredible amount of benefit that one can have by working towards the happiness of future lifetimes. Right? And so thinking like that, one's mind will turn away from engaging, kind of just
for the purpose of this life, but engaging in actions that are virtuous and will also lead to benefit in future lives, such as engaging in generosity, the practice of ethics, and so on and so forth. And the thing is that by engaging in these various virtuous actions, not only are we benefiting our future lives, but we also get the benefit in this very life, right? Because in this very life, if we start engaging in generosity and ethics and being kind towards others and so forth, then actually others will naturally reciprocate towards us. You know, anyone who's really beneficial and kind and nice towards others is naturally respected and liked by others, and so people will naturally wish to help us and look kindly upon us in return. So not only are we benefited in this life, we're also benefited in all future lives. So in this way, thinking about the benefits and seeing that how much more beneficial it is to turn the mind away from just thinking about the happiness of this life, which is quite temporary and short-lived, and instead focusing on the happiness of future lives. And then we get kind of the double benefit that actually it also benefits us in this life as well, incidentally.